Hi friends, good morning. இப்போ நம்ம மும்பை ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரோபோட் கிளீனிங் சிஸ்டம் மஷின் கிளீனிங் மஷின் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. இது நம்ம வந்து ஆள் யாருமே தேவையில்லை, அதே க்ளீன் பண்ணிக்கிது. பார்த்துங்க, சச் எ குட் சிஸ்டம் கைஸ். மும்பை ஏர்போர்ட்டில் இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணிக்கிது, அதுவே ரொட்டேட் பண்ணிக்கிது, அதே ஒவ்வொரு பிளேஸும் அதே க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துருக்கு. இதுக்கு வந்து ஆள் பர்சனே தேவையில்லை, எம்ப்ளாயி தேவையில்லை. ஆன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா அதுவே க்ளீன் பண்ணிக்குது. இப்போ யாராவது ஒரு மனிதன் வந்து முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும். நம்ம சைடு டைரக்ஷன் ஆகிடுச்சு. அதுவே போதுங்க, சூப்பரான ஐடியா. பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ண இடத்துல அது க்ளீன் பண்ணலை. பார்த்தீங்கன்னா அது க்ளீன் பண்ண இடத்த விட்டு கரெக்டாக அது அந்த லைன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுதுங்க இந்த ரோபோட்டிக் சிஸ்டம். சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஐஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதே டைரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அதே வேறு டைரக்ஷன் பண்ணிக்குது. ரோபோட்டிக் பெப்பர்மின்ட் ரோபோட்டிக் சிஸ்டம். ஸோ வாட்டர் கீட்டரில் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பரான மிஷினுங்க இது. such a good nice machine. So they have added some water in that machine, so no employees need to cleaning here. The robot will cleaning the ஆன் ஆஃப் ரிவேஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் க்ளீன் பண்ண போதுங்க. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் க்ளீன் பண்ணுது. Please subscribe my guys. It is a good systems. So day by day the Mumbai airport is developing. See, this is the water machine and see guys, stand. The kids, let him go. The kids standing in front of the robot. The robot is suddenly stopped. See here, this is the way. This is our Indian government launched the new robot machine at the airport. See, the kids is these children is standing in front of the machine. They suddenly stop. So it's such an amazing robotic machine at the airport. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன், அது பார்ப்போம். அது பாருங்கள், ஸ்டக் ஆகி வருது. ஆனால் நான் ஹியூமன் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிடுச்சு. Let's go. You need to go ahead.